bar. Yes, let's introduce one of the members of Yes. our entrepreneurs. Ang pinakanood ka ba? So okay, unsa ang inyong product and unsa ang naka-unique sa inyong product compare sa laing mga entrepreneurs? Okay, thank you for your question. Our product is, di ba, common na rin because it's buko. Ay, buko. So our product is buko juice. Kani nga product, why it is unique? Why ours ay non-unique sa other nga product? Kay daghan tayong entrepreneurs din na nagka-same product, but our product is very unique. Lahat lang ang nagi-check kalahian sa like our product is more nutrients. Dili siya kanang like natural lang siya. Made from young coconut or dahil sa Our product is made of ripe bananas and wrapped with crispy lumpia and coated with caramelized sugar. And but also guys can use cheese. That's why it makes it more. Paha, oy. Pamain ka rahay. Wala, nagluta ni oy. Unexpected combination makes our product unforgettable and something apart from the rest. So yes, naka-unique na silang product is nadong siya cheese inside sa So you must try it later guys. Kay unique ang product sa Golden Bite Syrup. Guys, so what is the name of your product? Unsa inyong product and what makes it unique? So our product is munchkin and it is unique because of our munchkin is affordable and delicious and also it is unique because of the wrapper. The wrapper it represents the good and positive emotion of what we like our product or munchkin. So and also sa mga product, that's all in you. Yes, so naka-unique na silang product. So naka-unique na silang product is nahanap siya through mga rapper na sani. Yes. Oh, they were very nice. So unique daw ang nagluto. Yes. So about sa grade 12. Oh, and choose your product and say what makes it unique. So our product is the name Nasdaq Glow, which is traditional product is made of natural ingredients or mga natural ingredients siya. And then traditional soap is that makatabang siya sa ato ang skin sa pag-moisturize niya o ganyan. Nakahatag niya siya ay makaputin niya sa maura. Naka-unique. Sige ate, kasi may unique yung product and what makes it unique and So this is Yako Silky Lavender or fabric conditioner. So kani siya is kaya siya ang gimili na mo rin siya kay kanang comfortable sa imong and comfortable and refreshing essence to leave your clothes smelling amazing. Because the refreshing essence boosts focus and energy, perfect for long day for teaching and learning. Nama pa may Yes, ball. wow. thank you Lord. So we just want to remind, by the way, nga sa sabon, mga kandila, and mga lavender. Then agree sa beverage. How about yes, Jillian loves buko juice. So, Product. so since parehas naman mo sa product sa Tikas nga booth, is unsa ang naka-unique sa inyong product compare sa ilaha? So, commonly lang kay nakabuko Diyos, umod sila no. Ang naka-unique lang sa mga is basbas ng mag-serve. Wow, basbas? Basta basbas ng mag-serve. Lalay pa naman makano. Dagan ko dugon na din mga Tulog tulog yun. Bore na lang. Basta paspas tong Buko juice. So, unique siya lagi ka na. Sige daw. Kasi bayo ko niya sa yung product. Promote daw yung product. Yes. By our friends to produce, we assure
gesture that fresh, creamy, and creamy is Buko again. Just like Buko sa- juice. Wow, so natural na yung kalamansi. Wala yung halong paan. Kanang mga magic. Yes, very nutritious. Yeah, kasi na yung hana. Hi, the green tea. So how about sa Andrinade? Mango Graham. Ito siya buhat. Wow, bagong po. Dahil nakatilaw kaya ako nilang may guguyam. Lami ko Yes. Lami, manda na dilawan ako. Bibingong din ako ilang product. Yes. So naka-prepare na ang grade 12? Ay lang, kasi kaluto din. Ay, ginaluto na ako ng mga chef. Diyo. Wow, good. How about sa Taste Buddies? Taste buddies, ne? Taste Buds. Good food, good mood. Kasi may ko na ni Kia, akong manager. O, ikaw. Yan nga product. And also, pag amo nila to, lahi dyan sa sauban. Kaya makita na to, ano siya, potato price mo siya, no? Oo. Which is pareha sauban, potato price. But kani, ang potato price sauban is straight, but kani pinaka-curve lang siya. Namin gibuhat ani, tas kanang kami lang jud ang buhat ani, o kami lang jud ang original jud. Ano nga nagbuhat, which is unique jud siya sa akin. Thank you. Unique, wow. So, dili nga part mo, man na nato, no? Sa pagkita wala, dali. Asa to? Ay, durak! Atong, kuan. Ato ni Choco Maya. Oh, di ba, anak sila, we should value local products. Oo ba na? Yes. Uy, lami. Sige daw. Gitawag nga ato ni Choco Maya kanang narinig kami is kani amo yung Maya is naay one chocolate para ito na siya piece nga alpra. Yes. Anong Maya man siya? Anong Maya? Maya ang nagbuhat? Anong Maya? Kay puto Maya kung siya Choco kay namoy jay chocolate pamo itawag nga Choco Maya. Ako ito ang puto Maya. What makes it unique compared sa alahing brand ng entrepreneurs? So once again, so all that effort and entrepreneurs so as you can see, our product is sinimilo natin. Unique siya kay bite size of them. May good is yung baka one night and then nagpahinig kay mga lagay siya kung sa mga toppings, flavors, and that's why di ba na So, ano yung product? So yes. And then, sugar overload. Yan ang mga pagkakalagyan. Malapit sa inyong mga competitors. So, our product is called Aerox Perfume, and we have two different scents, and that is lavender and gardenia. So, the uniqueness are in our product, compared to others, is in our product, from the elements up to the packaging, Umot lagi ay. the video, the himo, Mucho, no? Pag 49. So, is kanang mag-what din ako kung sa ang mga gusto sa mga student, kasi alam din ako customer, so that's good. So yes, for only 49 pesos, makabalita ka sa ilang mga perfumes. So na-gardenia lang. The first one is the reason why we pursued this kind of business. The second one is the name of our scented candles, and the third one is the presentation, which is the candles looks like iced tea. And do you want some sabihin natin? Go. So Solaris Reverie Solaris came from the word sol, which means the sun, and a suffix that means aris. So the word itself means things that describe the sun, like warm as the sun, bright as the sun. And then the word